Inti, the whole existence of generation being on the internet. Yajanga wololo wa alien skin. What I know. Wololo wa alien skin. Nebagamba she had an affair with alien skin. Oramala nebechawa. Newabera wawo issues era. Neba mugoba mufangun. That is what I know. Then I also know that she's highly opinionated when it comes to politics of Uganda, and she's pro-NRM. That is all I know. I also know that she's a mother. I also know that Abera UK. I also know that she's, by the way, a married woman. Alina abana ebirala bye mumanyiko tebiri important, but that is her what? Profile. Netujja ku Nameere. Nga mmanyi nti Nameere Justine mwana wa Uganda that has mwana muto. I actually know that generation is older than Nameere. 1, 2, that Nameere mwana wa Uganda that comes from an elite family, an educated family and a political family. Omwana abadde mu Uganda n'asomera mu Uganda mu masomero amalungi na graduating nga all of us are seeing. Ye mwana that has been on the streets working her ass off to get where she is in whichever way. I know that she comes from a political family and she has been a minister's daughter, Nameere. So when you see Nameere where she is today, my dear friend, Nameere is not ordinary. Nameere is handpicked to be where she is. That is what I know. Tuchagendera dala maso. Nameere amala okusoma. Nameere akoze ku TV ezenjawulo mu Uganda. Akavarinzeko news stories bintu bingi nnyo atachimanyi take time and research. Honorable Nameere goes back to school. If I'm not mistaken, she went and did certification in law. If I'm not mistaken, please correct me if I'm wrong, or if she has any education regarding law. Please correct me. Is it true? I don't know if I'm forgetting, but I know that she went back to school and did law. Nameere nata komao. Nameere, prior to her position now, Nameere has been serving as a presidential advisor. I don't know if you are aware. Nameere takubanga kocheyo outside of her country. Nameere is an Inchino, okay? When I talk about an Inchino, I mean a person that is street smart. Nameere tosobola mu defeatinga. Alina obwongo, she has the brain, she has the will, she has the determination, and she's street smart. That is Nameere. Owulira? Bwokera n'olaba Nameere. Bwokera n'olaba Nameere wali. Don't think that bigereke. Nedda. Mukwano Nameere ali handpicked. Abo be baana b'abantu abali mu bukulembeze because they have been trained to be where they are. Oyo Nameere. Nameere has never been spoon-fed. Nameere has never been a prostitute. No. When I talk about a prostitute, Nameere's positions are not sexually transmitted. Nameere's connections are not sexually transmitted. That is why Nameere is not married to a sugar daddy. Nope. Nameere is a hard worker. Nameere has had scandals here and there, which are not good, but they are not inescapable. What do I mean? Scandals is a Nameere. There are scandals we have seen male politicians and businessmen in Uganda have. Scandals a Nameere. Si za chikyala, si za basajja, si za busolo.
za sente nenfuna looni. Nameere okufuna looni n'atagisasula ogwo si musango gwa naggomola. No way. No. That means a person is trying to look for how to, money bye bizibu bya Nameere. Tetufunangayo musajja yali atuwadde bwereere bwa Nameere. Tetuwulirangako Nameere ng'alwanidde omusajja. Tetuwulirangako Nameere. Nameere has always been involved in scandals of big dreamers and achievers. That is Nameere versus the person she's fighting with today. Okay? Nameere, nze, especially as a woman, I'm gonna be very honest. It's very sad. Inti abakazi abannayuganda twaberangawo nga a person to be a female minister. When we were growing up, nga bannange abakazi nga ba minister baberanga abakazi bakadde bitamazire manya babaani nga tetulinayo bakyala bato, young families, all right, abajja like to represent us. That is why Nameere today is fighting with men in politics, big men, abasajja abakulu. Nameere oyo mwana omuto. If I'm not mistaken, I could be older than Nameere. Me, I could be older than her, right? Nameere wakes up, finds a man, her man, gets married. Nemumuvumira omusajja. Abamuvumira omusajja mbu akasajja kato. Mwagala azine ali kigongo nga Farida nakazibwe. Mumuvume. The man is not young, just a guy talina makudde. Generation alina omusajja. I told you. I don't want any person obutagamba mbu generation has no man. Generation has a man. Generation's man is not younger than 70 years of age, and it's a Ugandan man. I swear upon Christ. I swear upon Christ. I swear upon Jesus Christ. I am not lying. Bawa, I'm not sure if they are still together. The last I knew, Bawe is a Ugandan old man in the UK Tata Wabanabe. He could be around 70 years of age. I swear upon God. I'm not lying. And I am shocked when you say mbu Nameere bawa muswaza owuwa aliwa yeno munange nga amutulaga. And Nameere cannot be ashamed of her man. Omukazi afukamirira bawe. Minister afukamirira bawe ng'amuwa akazindaalo abuzeeko abantu. Nameere engeri gy'ayagalamu papito. Nameere is actually papito is one of the reasons why abakazi kati abakulu abamu muwalana Nameere mumwegwaniza. Yes. And that man, that boy that you're calling a boy, is a husband to a minister, yagalagana, and a legal husband, not muzalira mubali. Era generation. I know. I'm not attacking. We are being opinionated and using the same things you talked about that. Generation alino musajja, an old man. Naye njagala bategeeza nze generation's affiliation to NRM is sexually transmitted. Nina abasajja bestagenda kwogera mannya kubanga ndi Uganda kisanga ataakitte. Ssenga mbadde Canada. Nandi bagambye amanya, and one of them is even HIV positive apparently.
erinnya lye it starts with letter ero. Owulidde? Era generation, I heard you say Nameere nkujja ku bwa minister anyway. Never kuwaga. I laughed because obadde ku platform ya Barista Timo kuliko bakadama. You cannot say such bullshit on here. Ndiwo kutegeeza gwe. Ministers, cabinet ministers and ministers are handpicked by the president of Uganda and approved by by a few people that are made specifically to serve abantu president balonze. Not you olwokubanga oteekako live n'oteekamu filter. N'okakasa kadaama. Kwegamba ye generation obwa minister tabwagala. Tabwagala. Mwe. Nameere is the only cabinet minister and an MP at the same time. Nameere. Yes. Nenga ndiwo kutegeeza. Nameere ye MP gwe baakuba akalulu. But still MP. Atenga minister. Era Nameere our want wali. She's not there because of legs. Nameere is there because she's supposed to be there. Yes. Hold it. Akati, everything aside nga tetunaddamu ya mugambye bwati. Let us reason. 1. Nameere n'abakulembeze abanna-Uganda abalala. You need to adopt the culture of assistance and PRs and etc. You cannot be a cabinet minister or busy an MP or kola emirimu and a person is calling you kugamba mbu waliwo kadaama mbu baamoge kambuuze Nameere. First things first, ensonga ya Benita wabadde oyogerako yaki leka okirabe. Yes. Leka okirabe wabadde oyogerako yaki. Ebyo ebintu olina kubeera ng'olina b'assistanti manya baani bwe bakuba amasimu waliwo omuntu. Why would a person like generation have your number? Banange nze kamba bulire ngenze enkula nina ebintu byenjiga era bannange abantu abali ku mitimbagano tuyigireko. Omunyankola agamba akala akusiiga mazzi onya nikimukyera. Yes. Akala akusiiga mazzi onya nikimukyera. Generation kati leka mbuuze generation I had you speak and I was sometimes oyogera ebintu and of course or making a sense because even a dead clock is right once a day, oluusi obeera opinionated and I won't know, I get the sense. But I had you give people omugaso mu bulamu bwa Nameere n'ennyenyi omutwe. Oyagala okutulaga mbu nno oli muntu w'amaanyi naye ng'obadde oyambako Nameere omuvumirako abantu. Gwe mulimu gwo. Era namuvumira gundi yanteeka mu ntalo ze ne gundi namuvumirako gundi at almost 50 fucking years. Nameere talinayo bantu bayinza abooluganda ab'emikwano abayinza omuvumirako abantu gwe gubadde omulimu gwo. That was your purpose? Really? You speak good English and you're beautiful and you're almost 50 and you're older than this young woman and that was your purpose in her life. I heard you say that you took Nameere
to State House and I laughed. I was like, parking zanjawulo. I even laughed. I even laughed. Abana ba Nameere bebaana batata baabwe babatwaliranga Museveni bamubuzeeko okukyala. Because her father has served in this government for over and over and over. Yes. Wali okyali eri ewa ntungamo bannange waba generation wa ibanda forgetting, you know. But everything said and done now, back to why you guys fought. Let us be logical. Nameere did not look for you. You looked for her. Mu bigambo byo. No mu introducing ira omwana gwe baakoze eki? Gwe bataddeko amaanyi. Still, misappropriation of taxpayers' money. We have women that are dying, giving birth. Tebayina banange ogenda mu Cancer Institute nga people don't even have cotton. People don't even have gloves. You're looking for money to give to Benita that opened her big head to abuse Noop. Misallocation of public funds. You know? Misallocation of public funds. Tulina abaana abasomera wansi w'emiti. Abasomesa be batasasula. Mwagala okukwata sente zaabwe. Because Nameere is in local government. Mwagala okukwata sente zaabwe. Oziweka dama ow'ogutwe. Eyakozeseza internet okwasamira people for their political opinion. Marwariro temuli madagala. Ebizibu bya Uganda biweddeyo. Generation oli mukazi mugagga. I will assume. I say that oli mugagga because teri muntu akulabirira, weerabirira, olongoosa abakaddebo, weebezaawo. If you had money, wandiziwadde Benita. Tewandizisabye Nameere. But again, that is abuse of power and privilege. That because mulina abantu bemumanyi mu government anything slight nenda connectinga eranze nze I have a lot of people bagamba connectinga ewa balamu nina ekizibu nyo anyambe what I don't era nze nenda connectinga ewa balamu abadde minister w'abavubuka n'abaana nga waliwo omusajja akusumbwa ayagala okutwala naye mbu introducing ira balamu ampe ku sente. Go and fucking work. Genda okole. Go and work. You know, abuse of power. No kubira Nameere. Waliwo wano omwana blah blah. Again, it goes back to NRM. The use of money to bribe people's opinions and to woo people back to you. Ugandans should support NRM for the good things it's doing for the people and the country, but not bribing them off. Give me one reason why you thought it was really important that the party gives Benita money. For what? For what? For what? For what? Tewali. Inzereka mbabulire mmwe abana Uganda abandaba. I have people in power. I have never eaten government money, so help me God. Not because I cannot. You know? Omutwalo gwa dola Nameere wabadde oyagala kuguwa Benita for what? So every person that is going to go on the internet and have a fight over political opinions is going to be compensated. Uganda enetuuka ddi ku bintu bye mutusuubiza. Minister
ne wetunuzaamu kamera fine ekyo kyo and you said ensonga ya Benita I had it yes ABCDXYZ I hear you maybe wabadde ogamba abavubuka blackmail is bad blah 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 yes that is okay. You gave Benita a lot of power. Nameere, my love, waliwo abantu abalina okukola vidiyo eyo gye wakoze. And when a person corrected you, because me, I know that the reason why Nameere did not remit that money is because waliwo omuntu eyakubye Benita ekikono. Na gamba nedda omwana oyo alimba. Actually, abaana b'omu kampani bennyini be bagambye Benita alimba. Actually, that was a deal. Apparently, generation is mukazi mukozi ate mukazi mugezi. Babadde baagala kujja mu minister said. You know? Amagezi gaze after. You know? Kituufu. Okay, omwana ono bwe tubeera bamuyamba ABCD ekyokugoba ku mulimu it does not mean bakuwe ssente. Basobola okugoba ku mulimu n'ofuna omulala. Kituufu nnyo. Ssente babadde bamuwa ssente eza kibabadde baagala akomewo. Bwe bakugoba ku mulimu yes bakugobye ku mulimu ozaako ki are you looking for another job oyagala kukomawo kati babadde bawa Benita ticket kukomewo ewaka then akole ki yeeyo enguzi akomewo bamuyingize ebintu ebyekisiru. You know? Anyway, now when they start now to question okay tugenda muwa sente and then ABCD XYZ katulabeko ABCD. It takes me back to sente za Jaden. Tusolozeza sente kale sente weziri. Tusaba katulabeko ki kumpapula zedwaliro ensonyi. By the way, it's exactly the same case. Bwe twasaba wano Jaden yempapula ezedwaliro to confirm tumukwase sente awo fe ne tufuuka babbi nga bwe bagambye mbune Nameere mubbi awo ne tufuuka babbi obinsaba otya biki onjogeredde nnyo keep the money you've stolen the money. Public money does not just go like that. When Nameere is signing for that money okuziwa Benita I know okulaga nti zino sente zafulumye wano na wano under such and such verification. Where was the verification? Where? Nowhere. Where? Hey. Where? Tewali. Uganda, we still have abantu abachima sente mu bisawo. But Nameere and some other people right now babataddeko amaaso ng'atega amaanyi era baagala bakozesa ensobi. Owulira? Era Nameere alina Katonda we omuntu eyagambye Nameere nti please first ask for proof ye Katonda wa Nameere in this case. Bagala mukozesa ensobi bagala mwokesa. That is how Anita ended up like that. Nga bamusaba sente n'abawola ne bakola at the end she went down alone. But that is not Nameere's money. That is taxpayers' money, and there has to be full accountability of funds. You know? Hold it. Full accountability of funds. That's true. Nameere is going district to district, auditing schools and questioning them for accountability. And you want her
to give 38 fucking million to Akadama eyavumya abantu. For what? Yeah? Without any proof. Are you stupid? Are you stupid? Are you stupid? Nameere n'agamba omutwalo kansooke ngu holding kankuweeko ku zange emiliyoni ezange emiliyoni eza 5 kati eyabadde asabiddeyo omutwalo tekyamusanyusizza kubanga Benita yabadde tagenda kufuna mutwalo nannyini mutwalo n'anyiiga nannyini mutwalo omutuufu n'anyiiga ensonyi n'azifuula busungu naye ate mulinga awulira minisita amusobola atya akola asiiga mazzi akala kusiiga mazzi onya nikimukyera era mmwe bakwano bange mwenna abandaba olwaleero nga muninako access musabe nnyo nsigale nga ndi Ssenga asidi nanna waneeno ke ndifuuka omuntu asingako wano. I will streamline, I will cut you off contacts ng'olina kuyita mu muntu okuntuukako kubanga era omunyankole agamba ko yemanyiiza embwa ekweta mukodomi. Just because generation ayina abantu abali mu government abamu ne mu NRM abamuzinye alaba nga Nameere amusobola. Tomusobola mukwano. Tomusobola. Never. Pozi ebyokwezina naye ebyobukulembeze ebyamaanyi tomusobola ddiya. Tomusobola. Bwekiri. Tomusobola. Ndiwa kutegeeza mbu no Nameere yakeera n'akuba full figure. Ne tukimanya Uganda yonna n'ekimanya. Oyo matako tayitibwangako wadde mu kooti oyo madamu oyo. Uganda yonna ekimanyi ne full figure yamuloopa n'amuloopa ne wa Museveni na buli wamu. Never. Ne video baziina ne cactus kyaliwo. Owulira? 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 Tebamuyitako yadde. Nameere. Ate internet yen ate a generation oli wa mukisa olinga nze. You're not a Ugandan, you know. Of course you are a Ugandan, but of course you don't live here. Like when you're entering here, you don't enter here as a Ugandan. Era agamanyi obadde oyogeza mangi. Olaba nange waneeno nsiiba mbaasamira. Naye Ssenga obaddewo wanditegedde. Owulira? But no, kakati omwana we basabye accountability ne bamuwaayo 5 oli n'anyiiga n'aweereza message nga bwazisiimula bwazisiimula oli n'akola video. Please note omuntu akusuubiza ssente z'otamusabye owulira bazikusabidde. Bannange Nameere akwasaganya 48 million Ugandans. You are just a kadama with a deformed head. You are not that special. Nti Nameere aleke byakola asooke amalirize ensonga ya kadama eyayombye n'abantu. People, Nameere is a woman MP of Masaka and a minister of local government. Ate she's a married woman. Alina bawe, alina abaana, alina abazadde, alina emikwano. In short, ali busy. Era me, I know and I believe when Nameere said abantu forwarding ebintu bya Benita naye nabadde busy. Ne generation yanonyereza ennaku 2 okunfuna. That is totally fine. Again, I'll give an example. Balaam is my brother. I call Balaam. Sometimes mufunirao
Other times angamba I'm busy, other times tankwata nanzirira. Ekyanyiziza generation okureactinga bwatyo ki. Nameere okugamba mbu yamunoonyereza ennaku 2 kiki ekyamunyiizizza. We want to know. Maybe we misunderstood generation. Kiki ekyamunyiizizza. Kiki ekyanyiizizza generation. Generation mufere. Muyaye. Era agamba era omukazi bwabeera nga wulira omukazi ali biza kyakola ABCD bannange tugenda okuzuukuka Kadaama ng'ali ku polo ageya minisita Kadaama ali ku polo ne bakadaama banne bageya Nameere nga bwamwagalako amasanyalaze. Era bannange omukazi ayagala amasanyalaze bannange teri kintu kibi nga Kadaama alina following. Kadaama nga alina following ye aba alaba ndoza bannange ye aba alaba akulembera Uganda. You know? Never geya. And then she agreed that bamugeya era naye nagamba yabadde ageya. Era I might think nti Nameere yabadde akyalinze accountability ne bamuwa audio nga Kadaama amugeya. Realistically speaking, if it were you, Kadaama nakugeya, wandimuwadde ssente? Yenze abuuza. Generation, mu kifo ky'okuwa Benita emiliyoni 5, lwaki tewamuwadde omutwalo? Lwaki tewamuwadde mutwalo? In the first place, lwaki wabadde osaba Nameere sente za Benita? Unfortunately, that girl is gonna be a victim of circumstance. Mwevume, mwetwale, omwana oyo don't drag Benita to be a victim of circumstance. Because Benita is gonna, era Benita bontwe nkulayirira. Bw'obeera olina amagezi ogira obeera e Bahrain bajja kusenda. Nameere aina abalabe bangi, but they will use you as a condom. Ojalaba. Nkubuulira. Era yenza abuuza. Kiki ekyanyiizizza generation? Kale Nameere yakoze musango ki? Kale nga bwe nabagambye wano nze generation simulinaako buzibu. I want us to analyze. Nameere yakoze musango ki? Sente yabadde problemu diru yayise. Naye generation mugundi ya zidiru diru oluusi egaana yakoze musango ki? Generation, you're a beautiful woman and olabanze omuntu ne bwabeera mubi abeerako ebirungi. I know people that say good things about that woman. Generation, ayamba abantu. Ntero kulaba akola charity n'ayamba ono n'ayamba oli.
kiki ekyakusiikudde emmeeme ne weeweebula bw'otyo. Your reaction, omanyi tufuna, that was a slight misunderstanding really. You get a slight misunderstanding with a person. That is when you know the true intentions of that person in your life. Era omuganda agamba eryokanga neetonya. Because generation yabadde n'obusungu bungi, yayogedde ebintu bingi, yakoze atya? Like what triggered her? What? A few months back you were standing behind this woman, but you're speaking indescribable things about her. You're dragging in her man, you're dragging in her children, you're dragging in her family, you're dragging in how she's ugly, you're dragging in nedda mama. Generation, you're almost 50. And you're a smart woman. That shouldn't have been your... Byewavumya Nameere wabadde meant ku byevuma ne bakadamu. You have a lot of anger. I swear, I didn't... Actually, it started as a joke, but I had her today. Oh. Nga ayogera. Ajeyo obusungu bwonna. Kamba playingireko. Abadde n'obusungu. I felt so bad. Nga bavuma Nameere. I can't lie. I felt so bad. I felt so bad. Of course, I know bagamba gwe wanongo osiiba ovuma abantu. Nenga Nameere generation yamuvumyewo. Ekyo kyalaze nti yamubadde amulinako obusungu. Omuntu bw'abanga akuvumye, muvume. I felt so bad. Yandyevumye ne Calvin. You know? Yandyevumye ne Calvin. Nebevuma. Yamuvumidde ki? Kale oba yandize nakola statement. Honorable Nameere, I heard you say that this and ekyokugamba mbu wamunonyereza ennaku bbiri. And then what? There was nothing wrong with that. Yeah. Actually, that makes you more committed. Thank you, my love, Ghost Empire. Ekyo kyanditulaze nti. Wabadde nnyo nti walumiriddwako nnyo Benita nti bambi. You didn't give up. You looked for help for her. Nononya minister eyabadde busy. There was nothing wrong with that. That's true. I swear I felt yavumye munne, and I was like, is this really necessary? Nagambye obusungu bubadde bungi. Gye byasookera ddala okusinkana oyo omukazi. Nenga nalwo lwali Lutalo. Njakulabe, baneeka nkulabe, baneeka omuchwezi wange. Naye ate akavidiyo that we saw, nze akavidiyo kewagambye kewasooka okulaba Nameere, gwe wali omwesibako. Gwe wakwata n'akavidiyo. Tekaali mu gundi ya Nameere. Gwe wali okakutte era ngu orecordinga minister. Kaali mu ssimu yo. Nkabalage nga wenna oli bwoti. Era gwe wa meetinga family ye. Teya meetinga family yo. If you have one anyway. You know? Kabalage? Katulage. Nedda bambi Jenny oyina obusungu bwo, but nedda bambi. I'm going to okugulawo abagundi mujja, but generation chandenga alaga ino obujja bungi ku munne.
eko mbalage era wano gwe ali okurecordinga bibyo olaba bibyo bibyo minisita yuyo era yuyo ali mu ofisi yuyo gwa akutte omusabye serefi banange nimbye torimbye awani yasaba serefi Jenny minisita yuyo agenze eyo famire era ng'ogenze okumiitinga famire ye iyo n'omwami w'omulungi n'otwana twe yuyo kakati awo bannange Jenny kankubuulire bafaani ne bafolowa batuwaga naye abasinga okugoberera bakadaama lindako mpuleyingira ebintu nze Jenny mazima nakuwulidde ngo ovuma omukazi neneewuunya naye nga mutapinge screen mutapinge Nameere ekimuvumya kugamba nti no bamunoonyereza ennaku bbiri ekimu lindako yali yagadda ndowooza omuvu kyokka bakadaama be bamujiriza bulamunange household ndako waitire mulindeeko bannange muwulire omukazi omukazi yavumye munne neŋŋamba nkujja kuba minisita gwe Nameere nkuyiwe kuba minisita obuveeko ndabe nonsense osobola muyiwa Jenny nsobola okumuggyako babi tomuyiwa mamito tusaasire bambi musonyiwe mamito musonyiwe ayize nsobola okumuggyako muganga ani yamugamba nti bamuwadde obwa minisita ayogere kiryoke kitandika okwekaabya ebyeki okumugamba nti bamuwadde obwa minisita si ye gwe eyabumuwa ekyokuzina abantu abalina kati inze Tony wallahi nga bagenda okusoma cabinet I knew half of it already. I knew half of it already. Era nze nga bagenda okusoma actually kambanyumizeeko nga bagenda okusoma cabinet is the day I bought my ticket enkomyawo e Uganda. Because mwalimu minister wa internal affairs, foreign affairs, I already knew. Kati that does not mean mbu abantu yenze yabawa minister. Oba mbu nyinza okuba bakuku. Because in Uganda, we all know someone that knows a big person. Yeah. You know? That does not mean inti. Banange Nameere obwa minister Museveni ye yabumuwa. Obwa minister Museveni ye yabumuwa Jenny. Si kitaawo si nnyoko si bbaawo si bba. Ye lwaki teyabuwa ggwe? Lwaki teyabuwa ggwe? Oba baganda. Era leka mbuuze. Generation lwaki wa Museveni ogenzeeyo nga omitinze Nameere? Lwaki wali togenda nga yo bifo? Lwaki mu State House? Kankomeo Ssenga. State House otuuseeyo ng'omaze kufuuka mukwano. Actually lwaki mu State House otuuseeyo nga ofuuse woololo wa Nameere? Waki? Banange Jenny waswadde nze bulijjo Jenny nali mmanyi. Kale I knew that you're stupid but I didn't know that.
kibulira ni ya kigamba nti ogenda kufuuka minisita olete gwali okimanyi nkubo ne video gyeri namugamba entalo zoli muzireke itizo temugamba nimba video gyeziri generation Nameere abeera mu ntalo era akyazirimu era nga agenda okufuuka minisita yali mu ntalo yeso nno Yes. ali mu ntalo ali ne bakabanda ali ne baani drone zimututte Nameere and ntalo is the reason why she's a minister. video gyeziri ebyange bya bujulizi wow mbadde wano ku media balisa erinnya lyaffe tulikoledde ebbanga oveeyo tandike generation yoina linnya ki okujjako okuzina alien skin linnya ki obadde wano e Uganda nga osasula abantu okujjako interview nga webakutuuza ne bakutunuzaamu kamera your opinions are about okuvuma abantu banuupu ne bakadaama n'okugamba abantu nga bw'oli omulungi oli mulungi nga bw'olina amatako ogalina what else linnya ki Jenny which name when we talk about names your name is a name of a content creator actually yes okoze erinnya as a content creator actually if I don't want to disrespect you okoze erinnya as a content what create what else banange abali mu comment Jenny akoze erinnya ngachi okoze erinnya as a content creator what else versus Honorable Minister Nameere next minister Jenny tasobola kubeera minister tasobola tekisoboka ndaka okundeeta mbintu by'omutwalo gwa $1 nonsense bamaye bali kulwanirira linnya lyo Jenny omutwalo wabadde ogwagala minisita gwe mugaa nti mukwano gwange nembaga obukwano bwa minisita nange bwakukozesa nga bula abaana bwabakozesa nti njogereraayo screenshots weziri labasala byayogedde yongerayo kasolo kinkubisa kabanda mbadde mmanyi kabanda okumala emyaka 3 kyankyayisa n'abantu be nali mmanyi abammanyi abadde imagine a woman in her 50s you're being used as awololo a woman at 50 you're being used okuvuma abantu as awololo nga ogwo gwe mukwano gwo ne minister Nameere gwe mugaso gwo nze abadde manyi agenda kutugamba I was her advisor in this and this mbadde muyambako obadde nga omuyambako okuvuma abantu obadde omuyambako okuvuma abantu ku myaka 5 anzijukiziza abantu abagambanga navuma gundi olwa Ssenga Sidi are you stupid kati bwe kugamba nti okegenda oli amazi nga ogalya gwo mukazi omukulu bansonyiwe Ssenga Sidi ye yangamba nvume gundi are you stupid eranze nzija nengamba banange gundi nsonyiwa nakuvuma nali mpalanirako kyali wange I can never say ABCD used me are you stupid at your age banange Jenny waswadde ate banange oluusi ebintu ebimu tubimmenga omuliro generations waswadde I swear katonda bya katonda abantu bange basigala bagamba generations bali mu kukozesa nkujje kuba minister Nameere nkuyigwe nkujje kuba minister barista omukyalo oyo gamba abantu nti namunoonya ekintu ekyo kyannumye ulira igo emirundi ebiri ate bannange there is no person that omuntu
omuntu aina low esteem bana mwabeera ne ego kati wulira mbu nze minister okugamba mbu namunoonya kyannumye kye kyamulumye. Imagine ebizibu bye. Imagine kyamulumye kye kimutuusizza okugamba abantu nti yantwala mu state house. State house najingira ndi mwana muto. Idi tuleetere y'akafaananyi ngoli teri munna Uganda yagendako mu state house nga talina kafaananyi. Olaba ne Shira Gashumba ayina akafaananyi nga interviewinga Queen we Bungereza. Akatulage tukitegedde kati inti why wagenze mu state house kati. It's on her DP. Indako. I don't know which DP of where. Katubale bulungi oguli official nga 215 Nameere yalakola ki 215 kati generation 215 yali mwana muto. Banange generation is delusion. Mbu 215 yali mwana muto. Tugende maaso. Yali kufera abantu. Batugambe yakutwa. No, this picture on generations DP. Echo. Budde yagambe abantu. It is recent. Namusaba muwerekereko okugenda okulayira. Nameere nfulumya screenshots nga n'omuntu eyakukolako COVID n'abaana bonze namukuwa. Owa state house. Naye mmwe generation alinga amazi. Kati kankubuulire. Nedda Tony. Okuchekinga COVID. Okugenda like for those state gundis, it's a designated person that does it. Museveni tayagala kumuleetera COVID. Era it's a designated person alina okukebera. Kati kambuze kati ye oyo muntu akebera COVID. Ye agaba namba z'abantu bakebera COVID. Akebera COVID babwe muganda we azini Ssenga teyamumuwa Nameere teyandirayidde. What the fuck? Mwe ebyo nno yabadde abinnyonnyola Kadaama. Ebyera ina kubinnyonnyola Kadaama. Ate okay kale. Me as me, I know that omuntu nga badde mukwano gwange abali na kyanfunamu nange nga nina kyemufunamu. Kale maama tutegedde wayambangako Nameere muvumirako abantu n'omuwa n'ennamba ez'omukebera COVID. Era n'omuwerekerako okulayira. Yenza abuuza. Nameere has never been of any importance mu bulamu. Ye talina mugaso. Obadde ngaawo nga omuyamba buyambi okubeera nga akukubira gwe n'olekawo by'olina okukola n'olekawo bbaawo yakunkumuka amagumba n'olekawo abaana bo n'olekawo emirimu gyo ojje obeere wooloolowe. Nothing. Jenny wamazeemu amaanyi. Tugende mu maaso. Era abali mukunvuma mposo omukwano gwange Nameere gubadde gwa buloga okwogerera minisita ne ssente ze namugamba asasule nga tazisobola. Awo nno kati oyogedde obadde mukozi wa Nameere. Yes, answer tugifunye. Obadde house girl wa Nameere. House girl we owoku media. Totunula musowani ya bossi wo. Kakati yenze abuuza omulimu gwo ne Nameere nga buloga we
otuuka otya okugenda ewuwe mu baana be okumutwala gwe buloga minisita ate gwe wamutwala mu state house gwe buloga we era gwe buloga we n'omuwa ne namba z'abamukebera covid okugenda okulayira gwe buloga we omaze finally omulimu gw'ono ogwogera mbu n'obadde mukozi wa Nameere. Era omukozi wa Nameere ndiwo kutegeeza mbu nno omuntu nga baakuwa okukola omulimu boosi wo oyina okumuleetera ensonga eriwo oleete obukakafu boosi wo yerowooze oba awanaateekawo ssente oba nedda. Ate n'ekirala omugagga si muntu omugagga yeekuba ayinza okusuubiza omutwalo enkya n'akuweena ayinza okusuubiza omutwalo n'atakuwa. Abagagga bangi batusuubiza ebintu ne batabituwanze wano Deriki Masimu yansuubiza essimu tagimpangako. Kati at the end of that day obadde mukozi wa Nameere. Obadde mukozi wa Nameere and you are hereby fired. Era olw'okubanga obadde mukozi wa Nameere olina connections naawe z'omufunyeeko ng'omuntu. Bannange Ssenga mbadde siri Uganda mbadde nenda bagamba ekihama ekihama naye kansiriikirire owulidde. So obadde buloga we omaze finally n'okyogera. Barista omukyalo oyo gamba omukwano gwange ne Nameere gubadde gwa buloga okwogerera minisita ne ssente ze namugamba nsasule nga tazisobola temuddayo kummanyiira ku luno obadde buloga we nga bw'olaba baani bano abalala. That is why balina amaanyi okuvuma obadde mukozi munnaabwe Calvin Kayanja. Kitegedde? Yes, Calvin Kayanja ndaba atambula ne babalamu. You know, na blogging wano. Yes. Jenny, wayogedde bingi bannange. Waliwo omuntu. Generation is a beautiful woman ng'asirise. Oh my God. You know? Bannange naye kino kituwa kya kuyiga ki. But ministers iffe when we were growing up abantu abakolanga mu government they had a lot of respect nga n'okubatuukako bannange kyabeeranga kinene nnyo. Kati imagine Nameere being dragged in pig dung. Bannange biwembizi naye bamuyita ddanga just because of akadaama mbu kadaama yavumya abaana ba people power yekambuuze kadaama abaana ba people power yabadde ayomba kinabo. Bakutadde mu kalimbwe wamanya kadaama manya nayogera bwati kati batandise okulengeza batandise okutunula mukamwa bayingizizaamu bbaawo bakuvumye manya oli bica. Bannange baminister bafe abakulembeze baffe you are everywhere, you are too much. Mwafuuka ba tiktoka mwafuuka ba content creator. Era Nameere ngeza n'enkulaba ng'ogenze wakasuka okukola interview ku nsonga ya generation. Kuba kati kyozaako oba mubeera bannange nze ndwawo nnyo okulaba Balamu nga bamutuuzizza mu kantu. Balamu era afunayo olunaku olwo n'agenda ku TV ne bakola oba program. Era Nameere ngeza n'enkulaba ng'otudde mu kantu ne kasuku nga oyanukula ensonga ya NRM ya generation ngeza kuba kati kyozaako oli busy
kulembeze kati mwafuka ba content creator mukola obuntu obeera mukantu mwafuka ba tiktoker nga bakuforwardingira batya Benita mbu yayombye n'abaana mbu ne bamulopa mbu era kati bamuweeyo kasente bakuforwardingira batya ebyo ebintu by'ekisiru toli busy Museveni yakutika emirimu okolere eggwanga kambuze oli Minister of Foreign Affairs oli ensonga ya Benita Nameere wabadde otunulamu yaki ogeza Nameere weesonyiwa akantu Nameere oli mukazi w'amaanyi you are young powerful woman by the way it is just that nga bwe nabagambye Nameere mwana wa mulembe gwa Museveni abaana abo ku mirembe gya Museveni tetulina mpisa but Nameere is a powerful woman very educated highly educated by the way naye Nameere talemererwa owulire era okumanya Nameere is an inchino that is why omutwalo ababbi gwabalemyo sikayo mugezi mwana wa ku street oyo owulire Yade amuvuma mbu abantu b'e Masaka bakaba abantu b'e Masaka bamukaaba jenere kati nze Ssenga asidi nga njogerera mbugundi abantu b'embalala Ssenga asidi neberera Canada oba njola B oba nkola mubalalu first of all you deserted Uganda you don't even have a right and I told people Ugandans that deserted Uganda netulinya ennyonyi netugende Bulaaya gye tusiiba twasamira we don't have a right to make statements about politics of Uganda let people abali on ground that are working for Uganda and want the best for you if you deserted Uganda nokwate kubona ogenda shut up that is why in the politics za Uganda nzogerako kitono because the people with the real problems are home. Oli Kadaama mu kifo ky'okugulawo akabanda otunde chai akasente kayambe Uganda wagenda kufumba chai Bahrain obuuza abana Uganda bazako ki fuck you obabuuza ngani gwe eyafuluma Uganda. That is why when Ugandans are talking about politics, not that I don't have the brains to talk about politics, njogera bitono, because the actual people facing the actual problems are in bali Uganda. Nze ebizibu byange birala ku bizibu eby'abana Uganda. Nze mbera Canada ne bwenkola ne bwesitakola ndya. You know? Abantu be Masaka bakaaba Nameere lwaki tewagenda ne balonda gwe. Lwaki tebalonda nnyoko oba baganda. Wabeerawo sometimes we lose the right to fully give opinions on certain issues. Nga bwe mutugamba kati gwe Ssenga asidi atali mufumbo obufumbo lwaki obwogerako omuntu eyakwata ekkubo you deserted Uganda oyola mazi. Don't talk about Ugandan politics, my friend. Come back home ku ground yoyogere. Hold it. Come back. Abantu banyivu. Abantu
banyiivu gwanga lya Museveni n'Abannayuganda ababeera mu Uganda abakola mu Uganda abakolera Uganda esente zo gwe bozikola wano wakola sente bwe wagenda okukola amatako wazitwala walala amatako go tegaliisa Bannayuganda. Abantu balina enyiike balina ennaku. People are in pain. You're talking about 150 million you got from the president for what? Olwokubeera n'amatako. Okay, kale 150 million that I had bakuwaza ki olwokubeera n'amatako n'amaaso amalungi oli mulungi bakuwaza ki? You mock Ugandans. People are in pain. People have no jobs. Abantu bafa tebalina ddagala gwe bakuwa miliyoni 150 okyusa amannya ojje wano ku internet otwasamire. You know, people have no jobs. You're getting money. You don't live here. You know, I saw a person say mbonagenze nensabiriza Nameere sente. That's not me. Nameere. That's not me. You know, nebakwata miliyoni 3 bazikuwe when people abaana you people Abannayuganda balina ennaku abaana banupu I know oluusi bayitawo ne banyiiga ne batuvuma naye mu abantu balina ennaku Ugandans mu Abannayuganda balina ennaku. Abantu bakola tebasasulwa. Abaana bakolera emitwalo 25 abasawo nurses. Omwana nga akola shift less than $10 omwezi. Gwenga overi ojja ne bakutwala ewa president ne bakuwa miliyoni 3. No yasamuza akamwa. You tell people that you love Uganda and Ugandans? Really? You mock people how you have your money. Really? Miliyoni 3. And you're the people that say you love Uganda. Really? I don't want to go there, but and at least a generation Nameere wa mugaso mu Uganda okusinga gwe. Wallahi generation nkulayirira bwokeera n'ofa ne bakomyawo e Uganda okuziika batikitoka be bakuziika ne family yo n'emikwano gyo. Nameere n'amalaafa ndiwo okutegeeza. Nameere mukungu wa government ne kofini ye kubeerako fulaga ya Uganda. Tolina mugaso mu Uganda. You are not of any purpose. Nameere is a public servant working for the people of Uganda. And so far, she is not a saint. She's not a saint. She's not an angel. But at least she is offering service to the people of Uganda. Tuteekemu abakulembeze ekitiibwa. Tuteekemu abakulembeze ekitiibwa. Nameere we mwamumanyira yavaawo takyakola ku TV. Nameere mukozi wa gavumenti ya Uganda. Era she is not addressed as Justine Nameere anymore.
That is why batekako honorable. That is why gwe bakwita generation is not even your actual name. We don't even know your actual name. Generation, that is not a name. Ulinganga Ssenga acid. Honorable Justine Nameere. You are just an empty tin. That woman is serving her nation. You're only taking away from your nation. You're taking away. You come, pick money through corruption, go, give to whichever boys and whichever girls and whichever friends and do whichever, you're only taking away. That girl is serving her country. You're not. Mumuleke. Bannange tuteekemu abakulembeze ekitiibwa mu abantu abandaba. Ate generation oli mukyala akuze. Oli mukyala mulungi. You would make a very good impact to your fan base and your followers if you used it in a better way. Nze ndi musiru sitegeera but nze ate kyendeetera abannayuganda kibagasa nze mbaleetera olugambo bannange olugambo mmere ya mwoyo information mmere ya mwoyo mujje tuseke. That is actually that is a field on the budget, entertainment and etc. Naye gwe you are shamelessly tearing down a woman, a strong woman working for the party. Joyagalo kwagazisa abantu. Ndabyawo balista timo ateza amayindo akuwadda akatuuti akuwaga. Balista timo yenna abaddawo yennanga mmwe. Bana mwe mwesonyiwa abakulembeze. You can hold our leaders accountable, but stop disrespecting them. That was very wrong, very wrong. Era Ssenga, not in a dictatorial way. Ssenga abantu abakola ebintu ng'ebyo. Ate kati nanga awo nenda kubeera nekubya omupiira. Oluusi nange no nvuma. Neze sivuma bwentyo navumani. Mvumani. Some people, they should, other people are having their own issues. Abaho aludde mu NRM nga woololo. Aliriddawa leka munoonye waneeno. Mwenna mulyawo muzunga muddena bannange tubeereeko n'empisa abahaliwa yabaddeko waneeno. Taliiwo. Abaho afaaki ne Nameere. Generation. Wali wabula nze waneeno ogundi we yakukyawa ne mwawukana alien skin. That is all I had. Nemba nange ebigambo ebyakuvuddemu Jenny mama. Pale tere wane ebintu ebirala. Walimbye. Tima akulimba. Mbwama kiriya linga erinnya lyo which name? Generation oyina linnya ki? Nameere tukulamusizzaako ka maama. Njagala okugamba nti ku luno gye wasimbye olugalo baalukwatiddeyo teekayo lwakubiri. Ate ku luno wataddeyo luwanvu kati teekayo olumpi. Nze siina mukwano atategeera.
Nameere tappinga screen like sintono tappinga. Tebamugambe nti gye ndi mulwanyi. Kati tola nti Barista oli mulwanyi. Barista mulwanyi kubanga musajja. Barista gamba Nameere tappinga screen bw'ata tappinga mu blocking yave ku live yaffe. Barista. Tibadde wano n'engonjoola ensonga zange mu busungu obw'amaanyi naye olina wompulidde nga nteekawo ekitundu ky'ekyama. Nameere tap. Kati kambuuze Nameere yavumye ddi ono omukazi ebitundu by'ekyama. Omukazi ali delusion. Naye ebitundu by'ekyama baani ababivumye. Tewali amuvumya ebitundu by'ekyama. Yatera okubyeyogerako nga bw'alina amabimu. Ebyennyanja yamugambye amazima nti yali atunda akasolo. E Malaysia. Ndowooza kyayita ebitundu by'ekyama. Yamugambye yali atunda ebitundu by'ekyama e Malaysia. But that's not the first time we have heard it. Yeah. I'm not sure if it is true kubanga nze simugulangako naye abantu babyogera. Ekirala Calvin bw'abeera nga ye yabimuvumye lwaki naye teyavumye Calvin. Kati ate awo ye Nameere yabiyingiriddemu. Ebitundu by'ekyama ebimu yatera okubyeyogerako nga bw'alina akabina omukazi myaka 5. Agamba ndi mulungi nina akabina. Kati awo ye Nameere yagiddemu. But again tuddayo okwebuuza Nameere jeni kiki ekyamunyiizizza. Okay, kangende maasantu neyanjula enjogera endowooza yange. Ye nnyabo. Amanya gange nze muwanguzi Sauda, ndi Saudi Arabia. Tweyanziza Ssenga okutuwaako akakisa kano okubeera nga tuteekezaako ku pano yo. Nze olunaku olwaleero Ssenga kyoyogedde nze ndi ttiimu Nameere. Womugwe agenda okwetondera era nze nyongera okwetondera minisita waffe omulungi. Nsaba mamu tusonyiwe twakoze bubi okukwata malaayo okumugatta mu muntu omutegeevu ne tutandika okumudisikasingako. Si kirungi era nkivumirira era buli omu eyabaddeawo nga disikasinga ku minisita Nameere ne jenu Mama, ani abalaya nga baminisita balayira. Ssenga tukyebuuza kubeera tusaba kisonyiwo okukwata malaayo okumuteeka mu ttiimu minisita tutandika okubadisikasingako ekintu ekyo kikyambuza emirembe era nyongera okusaba Ssenga. Nsaba Ssenga nga nfukama taddamu kwasamira kino ekiwulenge, taddamu okwasamira kino ekikazi ekyakola BBL, taddamu kwasamira kino ekikazi ekyetunda, taddamu kwasama n'ekigambo ladde n'ekimu ng'ayogera ku kino ekizezengere. Akirekere bafuulufiga basame bwe batyo. Naye ng'ogamba nti minisita waffe adisikasinge naye bambi tusaba atusonyiwe. Nze neetondera ddala nga nsaba minisita waffe atusonyiwe. Tadda ku social media era tajja nakuvaayo na kigambo kyonna ng'addamu ogwo omuzezengera ogwo gumawungu ogw'okusitwiti buli omu yagulya buli omu yagutwala buli omu yagukola kyayagala. Kati tetulina kirala kye tugwagaza kubeera gwasama bitakwatagana. Tosobola akwata kadaamu omugatte ku minisita ow'eggwanga. Omukazi atambula eggwanga lyonna okuyamba eggwanga okwate kadaama. Kankubuulire Ssenga nze ndi wano kuba tetulina foolo naye kankubuulire Ssenga kyanumye nnyo okukwata kadaama atategeera. Kadaama naye mwenyini yalemerera. Kadaama talinaako kyazaako. Kadaama talinaako disikansi yonna gy'asobola okuteesiza eggwanga Uganda. Gy'oli kwata minisita omugatte ku bino eby'ekisiru awo nze mbamba ayita biwulenge bizezengere.
bino ebintu ebitategeera byeri ebyava eri ekyadonda eri munda eri simanyi oba bayitayo batya simanyi oba bayitayo batya Ssenga eri munda eri ennyonyonyonyo ebukoma nsimbi mu ddakiika emu kale weebale Ssenga kale Ssenga kansembezeyo nveeko neeyanziza nnyo Ssenga neeyanziza nnyo weebale kubeera ng'otuwadde platform tuteekezeeko akantu kano kayitewo kale kagende naye twongera okusaba minisita waffe omulungi atusonyiwe kino ekiwulerenge kyakoma okubeera ku for you page nga kivumye alien skin wekyavuma alien skin ekirowooza kiti kiwangudde kigenze tekigenda akola ki naye nga nkubuulira bwebanga okitegeera omuntu bw'ojjanga n'owegatta ku muntu fubanye omufuneko omukisa tomujjako bisiraani naye bw'ojja n'owegatta ku muntu ate n'omunegako ogusiraani n'ogenda ng'ozuuzuuma ensiba oti oba toyinaako olisanga omukisa omulala kuba ku alien skin yamujjako ekisiraani wano wuuno ku Nameere naye amuggyeko ekisiraani kati awoze ne neebuuza ono omwana muwala bw'aba atunulidde gwe guba mukisa oba guba gusiraani addeyo agende yeetereze kale mukwano webale nnyo enteesayo international boyfriend halo amannya n'eddoboozi ndi ku Ssenga TV live gyebaleko Ssenga tobuuza endowoozayo kaakati ekisooka nze nja sooka neetondere honorable minisita waffe ku lw'okuba twagenze ne tumuteeka mu nsonga z'abamalaaya z'abakadaama ate nga alina okukolera eggwanga kati ate ekirala Ssenga kyejagala okwebaza weebale nnyo okubeera analyst gwe tulina ku mutala guno wekka abalala bakola analysis yaabwe nga bakadaama ng'abaagala views na likes naye gwe n'otuula mu nsonga n'ogyanalyze nga buli omu n'ategeera era bw'ogamba nti abakyuse wano abategedde ensonga ne bakyuka ne bafuuka ttiimu Nameere bangi wano eno kati Ssenga mbadde njagala kwogerako ku ky'okugamba nti honorable ajja atya neyegatta mu nsonga z'abakadaama olaba yasooka sirika Jenny yasooka sirika generation mizi yasooka sirika n'asigala mu kamooli bayirawe awo weŋŋambira nti nze nganze weŋŋambira nti this was a planned deal abaana bagenda okutandika okuwandiika ku company page ya Benita it was not right week batandika like a month back owulira right exactly. kati Yeah. And I think a person saw an opportunity because babi wandika era Benita najja n'atusekerera n'agamba ne munakola mutya they cannot fire me. Exactly. Omugezi n'atuula n'afumba ddiiru. Weebale nnyo Ssenga. Tugende mu maaso. Yes. Kati omuntu kubanga ne bw'okebera ku peegi za Benita Mizi tosobola oyo bontwe tosobola kulabayo akafaananyi konna kulyatandikira tosobola kulabayo bya generations Mizi. Ebifaananyi n'okweyanza kwa generations Mizi kujja kutandika wano Nameere nga atandise okukubamu ebintu by'ebituli. Ekyo kitegeeza generations Mizi yagenda mu kabokisi ka minisita n'asigala ng'amusabiriza ng'amugamba ng'ayagala importance ng'agamba abaana banuupu bavumye Benita bamugobye ku mulimu tuyambe. Kakati ka mbalage amazima wegali. Let me show you. Waliwo a screenshot nga Nameere. Wait, let me show you. Generation zinga agamba minister gundi yinu. Nze nga omuntu omugezi. Awali ekimisi. Let me show you. She says her bosses are threatening to fire.
to take her to prison. Kakati okumanya generation oli musiru nsonyiwa. Mazima abantu bwe bankomentinga ku kampani gundi nga bosi wo akutwala mu komera. Ssenga kano kabagezi bokka bali aba tebagenda bitegeera. Kadama amagezi gazze. Bwemugenda ku kampani gundi yange ne mugamba ono aina empisa embi yali mu bannayuganda olukwe yata gundi nga kampani yange entwala mu komera generation inajimanyi olina kati ebyo ngo bigamba minister Nameere honorable minister aloya generation Ssenga review webera. I think generation just omanyi luzungu naye tewasoma nnyo. Review webera mbi a controlling page ya gundi page controlling website ya company ajijayo no jijayo. It would make sense if they say that she has been fired. But they are threatening to take her to prison. Really? Banange Jenny wamazemu amanyi. Omushema hazambwenu. Ate kirala Ssenga bw'olaba abantu nga bagezaako proving a point. Engeri generation zimizi ne bontwe oli kadama engeri gye bagezaako proving a point abantu. Awo omanya nti baadde baluka ddiiru naye yayiise. Kati nze nsembayo ngamba nti Ssenga webale okubeera analyst gwe tulina wano ku mutala. Webale okukolera abantu webale nnyo era Ssenga nze nkugamba Honorable Nameere ju webale PLU television banange JB njagala kukuadinga noloza nkulaba mami oli timu Jenny naye olowooza nkulaba. Owaayo amanya n'eddoboozi. Tugamba gwe ssebo PLU. Ono PLU alabika gyali apama. Okay. Bannange abantu waliwo waneeno eyagambye Ssenga Hello nyabo. Tapping a screen. Ssenga olaba oyo generation mizi agenda kutuulawo n'oyo bontwe kati bontwe yalowoozawo bali ku sayidi ye tamanyi nti nno bali bebamu kati bontwe kadama alowooza bagenda kukola ki bagenda kubeera ku sayidi ye lubeerera oba okitegeera kati alowooza bali bagenda generation mizi agenda mubeerako lubeerera. Okumanya Nameere w'amaanyi eriyo baminisita abagenda okuzina generation ku bwereere because of Nameere nga bamuyuzinga. Yo oli wakabife tuyinza n'okutwala ewa gundi manya ne bakufuula gundi bateekwa omuzina anda Nameere's name. Yes. Atolooza Ssenga tebamuzinaazina ddera bamuzinaazina gemaanyi gaali mu kwogeza. Bongerera atamanya nti nno bali bazina buzini. Namuwulidde nga bannange yenna ayogeza maanyi yinza okujja ku bwa minisita. Bamuzinaazina ne Natasha tasobola bumujjako. Okitegeera ayogeza busungu ayogeza kiswalo ekiswalo biro yayiise. Njagala okutegeeza nti Muhoozi yasiba Nameere Museveni n'amugjayo ye Nameere. Omanyi mwerabira mangu. Mwerabidde. Tubadde twerabidde amagezi gakomyewo. Mwerabidde. Mbajjukize. Mwerabidde mangu. Twerabira mangu. Wano ku incident ya nga balonda speaker. We bamukwatira Papito Nameere made noise. The president of which PPU, PP what? PP anyway.
General Muhoozi namusindikira drone n'emunona. Papito n'akaaba, Museveni n'agamba okutemya. Ate n'awangula n'akalulu. Nyabo, Nameere is called a blue-eyed child of Uganda. That's a blue eye. Eryo liiso. Hello, Ssenga. Amanya n'eddoboozi Nyabo. Hello, Ssenga. This is JB. Ndi Yes, team Nyabo. Jenny. Ndi team Jenny, eh? Genda maaso. Ensonga ngeri bweti. Okay. Ensonga ngeri bweti, eh? Yeah. Jenny are feeling a betrayed, like abadde atwala Nameere nga mukwano gwe nnyo. Okitegeera. Point yenze gye ndabye ng'ayombera. Just because gundi Calvin yada mvuma nnyo eh? Ng'avuma Jenny. Ate nga honale balina gundi alina potential stopping ani Calvin okuvuma Jenny. Nze ndaba obusungu bwa Jenny buva wali. Tomwogerera yagambye obusungu bwe Nameere kugamba mbu nno yamunoonyereza ennaku 2. Yeah, Ssenga. Ekya Calvin okumuvuma nakyo yandikyogedde. Yakyogeddeko Ssenga. Waliwo ka clip. Waliwo ka clip yagambye. N'ekirala. Yes. Calvin Kayanja mulalu. Yeah, mulalu muko katini. Okay. Lwaki yali tavumanga Jenny before? Lwaki yamuvumye kati? But I think when abantu bonna besindika bona badde bakola mulimo gumu Jenny yakugambye naye abadde blogger wa Gonzi. Wono Nameere. Kale balwanirawo ekikono kiva wano wakali. Kati kambuuze. Yes. Jenny abadde mukwano gwa Nameere oba abadde blogger wa Nameere? Both, abadde both. Avoid nedda Nyabo, avoid mixing business with pleasure. Abadde ne katenga banange abantu mwenna mbategeeza mbunno. Bw'obeera house girl w'omunene tekikufuula munene. Bw'obeera house girl wa munene. Okay. No, it's not easy to defend Jenny, yes, but okay, I'm tip Jenny attention standing and I omayirachi. First Westerners wobango olina mukwano gwe kibeera so real. Wano wakulemye ddiya. Tewannemye Ssenga lindako. I am a Westerner. I would be standing with the Jenny today. Yes, but no, wait. Ebyo ebigambo bya fellow Westerner Jenny mbadde nkusaba ombuuzeeko nze nga Ssengawo asidi otusi. Wano tolinaawo kabone. I'm doing Jenny. It's okay, mbalabyeko. Bagambye nkuleke ensonga zo. Ndeka kuba olaba Ssenga olina okundeka kuba tolina mulala yena abantu bonna batidde bali eyo behind them basi tebagala ku defending Okay, it's like this, eh? Nze kyendaba Jenny kyayombera ennyo. Anange njagala kwogerako. It's all about Calvin Bam. Kuba yagambye Jenny waliwo we yagambidde mbu obeera mukwano gwa muno n'olaba oli ng'amuvuma lwaki oba tovaayo no stopping oli avuma kyaliwo kitegeera tekyamunyiziza bambi. Kati minisita adde mu kwetondera babloga abeevu. Okay, kale Ssenga olaba gundi Calvin naye akisussaamu bambi. Calvin like it was too much. Jenny yanyize bambi bye bamu Calvin bye yamuvumye. Kati yabadde meant kumuddamu ati. Okay. Calvin didn't start off abusing Jenny. Oh my goodness. Because I followed them. Nedda. Yatandika nga agamba Benita mukwalo gwo ngulina kasita otulaga ABCD XYZ. Abantu ne batukula busungu. Awo nayambalira Jenny ekifere. Benita nageya nedda. Benita nageya Nameere. Yes. Nameere nakola aka video era nagamba banango mwana muwaddeko
enkumi olukumi oba Yes. olw'ensonga aziba nnyonnyole. Okay. You know? After that olw'obusungu obungi ennyo Jenny n'anyiiga era n'agamba oli reversing sente azizeeyo Okay, Ssenga. lwaki tayamuwadde mutwalo gwabadde bamusuubiza. Ai Ssenga. Olaba kati Ssenga kiriwo ekiti right now kati wensanga omuntu like kati nga Sami, for example ninsanga Sami like ngali kuvuma cause Sami mumanyi nti muntu oba hamwe. It's not right, like at least some Auntie JB kuwabulemu what you're missing. You're missing the point that ensonga zatu Ssenga Nameere is being put on the spot and being lied against. Actually, Jenny lied that in Nameere yasuubiza omwana omutwalo instead namuwa $5,000,000 nga omutwalo agulidde. Lindako nga ayagala okulaga abantu nti Nameere yabadde yeesoma ng'asuubiza empewo ate n'alimba nti Nameere yabadde ayagala Bontwe agamba abantu mbunno bamuwadde omuki. Ekyo kirabika kituufu. Lindako twagala generation ne Bontwe batuleetere message nga we baleese screenshots zino. Nga Nameere agamba nti ngenda kukuwa $5,000,000 abantu bagambe wadde mutwalo. Eyo message jeri ako ka message kale kajekadi. Is that message there? Yes, I think Jerry, I'm sure. Wallahi nyina we najilabye. Is that message there? Because he who alleges must prove. Yes. You know? Nameere yatuwadde ensonga ze lwaki teyawaddeyo muki mutwalo. Yabadde ayagala obukakafu nti yo in danger bakugobye ku mulimu bla. That is the reason why tebawaddeyo muki mutwalo. So era naffe twagala he who alleges must prove. Batuleetere nga Nameere abagamba lekamba wettaana bannayuganda mubagambe mbawadde omutwalo. Yes. Genda maaso nnyabo. Nkulamusizaako Ssenga Sidi webale kukolera abantu ne Sami webale media webale kukolera abantu. Kale nnyabo. Kati bannange Ssenga Sidi nga bwagambe you people we have to learn to be very intellectual. Yes. Intelligence. First and foremost, Nameere yavuddeyo kunnyonnyola ekyabaddewo. Jenny yazzeemu Nameere nga yagamba amuvumye. Yes. That lady was clear from the start. Tibanoonyereza ennaku 2 nga ye kyategereza okumunoonyeza ennaku 2. If you follow her, she was somewhere agoba bali corrupt. Era ne $5,000,000 baziwaddeyo as an emergency measure. Nga webalindako omwana aleete obukakafu ng'alindenja nga bamugobye etc. Kakati generations kyemusaba ng'omukyala aleme kufuula abantu ffenna abakyala tuli basiru. Ssenga Sidi njagala otunulire WhatsApp yeyo gy'otuweerezza gy'otuteekeddeko obut screenshot. Olaba n'obudde bwe babadde bwogereramu nti bwabadde buyitakoko. Naye kibi kya nnaku nnyo omuntu okuddaawo no bragging as the way you have Mabina, the way you have beauty. We are talking. Yes, we are talking
abantu what is beauty obulungi We are bukuyambye talking ki about matters of national importance. Ogamba abantu bagambe n'amatako. gakuyambye ki At amabina 50 gatuyambye years. ki Abannayuganda tuli bubi tuli mu kwerwanako gw'otubuulira amabina na bulungi bituyambye ki and generations one thing you should learn yabasudde mu trap already Nameere yasetinze trap ne mugigwamu eyo mwagiguddemu ye yasetinze trap nga nnyonnyola tinze munonyereze ennaku 2 era nabadde simanyi ku bya Benita go wabiŋŋambye katati gwe n'obusungu ate n'obusitula already kyatulaze nti golo yabadde yakufuna $1,000 golo eyo neeyiika Era leka mbalageko eno screenshot generation ntegedde lwaki yanyize ne waabanza nategedde ndabe mbalage wano iyo wano naweereza message nasimula ne batamuddamu ne baddamu kano okay love good afternoon mama any plans the girl is calling me nakuba natakwata naweereza message nasimula era nga amunoonya nnaku 3 nga minisita omukyala wabainanonyereza ennaku yabadde amunoonya omukyala yabadde bize yabadde budaka headmistress abanoonya budaka namukubira omukyala nga takwata ali bize yamunoonyeza okugamba nnaku 2 kakkana ekyokubiri Ssenga kyensembyayo okugamba fe okutugamba mbu mu 2015 nagenda mu State House that is none of our business fe tutandise kukulaba n'akafaananyi ke tulaba ku DPO ng'ali ne Nameere lwakututte so totubuulira kintu kirala kyonna twagala mukakkane mulekerawo kuteeka minisita wansi wazira mumuzzeemu amaanyi tukwate ababbi abamaze sente zaffe Uganda generation mutulekerawo kati kambuuze kale everything aside abannayuganda eriyo screenshot nga Nameere nga anoonya generation Teriyo. Sinagiraba. Ate waliwo screenshot nga generation anoonya Nameere azifu alina ekibumba kye Era generation yalina okunoonya minisita. Omukazi woman MP omukazi minisita anoonya like akola mirimu omukubira olw'ensonga y'akadaama ataakozesezza kitu eki tekijja kusobola. Ssenga n'ekirala abantu tebalowooza Nameere atugamba tinze ndi trained by President Museveni presidential initiative way back from Makerere touch not my anointed one. Ssenga akibagambye nti CDF yasiba Nameere Museveni n'ajjayo Nameere era osigala oli Nameere Yes. Era Jenny ebyo obyogedde oli gy'oli ogenda kukomawo wano abasajja b'okuzina nga bikakkanye wandi byasamye ng'oli wano wandi kitegedde. Yes. Ssenga eryange good night mukama abankumire. Agambye mbu bakuwadde 300 omuvumi ate nze muvumi ne baba bakuwadde musango I knew that she was gonna say that bannange abannayuganda mwejjeemu endowooza anyway generation ateseza bakadaama kale bazimpadde omukisa gusanga yeetegese kale bazikuwadde naye agende bamuwe kale bazimpadde Abannayuganda agende bamuwe bannange kale bazimpadde bwabamanyi nti naye wamukisanga gwe bwabamanyi nti naye alina omukisa ng'ogwo gagende bamuwe kasita naye wabadde osaba ne bazikuma sente bazikumye ge mazima
Kati mutapinge screen. So Genda batulya wamma otyo banange next oli ku timu ki mwanguwe Oli ku timu ki? Timo Mm. yavumye Nameere generation yamuwadde mmeka Tewali. alabika naye yamuwadde Anta Uganda bo balowooza bya sente. gye tuli maama oli oti amannya n'eddoboozi Ne woosinzidde. Amannya nze Aisha. Genda maaso nnyabo. Nsinziira wano Saudi naye banange generation tuswala twazizza. Bulijjo nze mubalamu amagezi ng'amanya alina amagezi naye omukazi atuswazizza. N'atuswaza bw'ati. Nadda ku honorable waffe minisita waffe n'amumanyiira engero eyo ng'ate ye yamunoonya. Ng'ate nze n'aka video nakalaba ng'amunoonya. Okalina? Nze nakalaba ng'agamba minisita manya mutuyambe omwana ono ali bw'ati ne bw'ati. Tuwulira. Bannange omukazi yatuswaziza n'ebigambo ebibadde bimuvaamu nze mbadde simusuubira kubanga asobola okufubutuka ebyo ebigambo bitategeerekeka mu kamwa k'omuntu bw'atyo gwe tubadde tulowooza nti ategeera. Kituufu. Yatuswaziza bambi naye bambi minisita waffe tusaba atusonyiwe kubanga Kale. Next. Ssenga mujebaleko mwebale Ale naye jebaleko. Ale nawe jebale. nze ndi timu Nameere. Jeni we wagambye mbu osobola osuula Nameere. Osobola otya omusuula wano bw'abamala okumulangirira obwa minisita. Asuula atya Nameere nga bwe yakolaani. Yes, nga bwe yakolaani. You cannot omusuula atya. You cannot break what you have not built. Yes. Amusuula nga ye nga bwe yakolaani. Ye yamuteekayo alyoka mujjeyo. Tugende mu maaso. Ssenga wasibye otya? Omusuula atya. Linda komalirize wa Madia. Asobola atya omusuula atya. Wano juzi wano bwe bamulangirira ku bwa minisita yakola live ku simu ye naliko n'alyoka amugamba mbu okimanyi nti no nakuloota mbu ogenda kubeera minisita. Oyo Jeni nga bw'amugamba yali amwegulako. Wate yaloota maama we oba baganda. Yamugamba bulungi wano abadde ayogera ku by'omuchwezi nga ye yabimugamba n'omugamba ye yabimugamba oyo Jeni yagamba Nameere mbu simanyi okimanyi ndi muchwezi nakuloose mbu ogenda kubeera minisita ku live kati byona byawoza mbu simanyi nsobola okusuula ye yali amwetipikako. Lwaki teyaloota nga bamumma omutwalo? Kisiru nze ndi timu Nameere era timu Nameere ju. Lwaki abachwezi tebamuloosa nti oyo tagenda kukuwa mutwalo? Ye Benita lwaki teyamuwadde mutwalo? Lwaki teyatukakasizaako nti asobola? Lwaki abachwezi tebamugambye nti according to the gods teriyo mutwalo so togusaba? Jeni oihehe byino oihehe binwa genda kuriya Nameere ju. Nameere ju. Yes. Ssenga wama wasibye otya bulungi osibye otya? Bulungi wabula nze njagala kusiima Katonda. Nameere yategedde mangu nti oyo omuwala nga tannama muyiwawala. Yamutegedde kuba yali agenda omusuula mu buzibu. Era bannange oyo omukyala yatuswazizza. Nnyo. Ate n'ekirala ensonte zagamba nti yawadde oyo Benita nkiwa teyazimuwadde teziriiyo. Zo teziriiyo.
naye Nameere ye yanze Katonda we kubanga yamutaasizza n'amulaga omutima oyo oguli fake gwamuyinako. Bambe kiwaya kijjeni kyatuswaza mbwenu itowaja akole kyatuhemula ate Nameere jju era Nameere jju ate saba Nameere tamuwa amasannyalaze era asirika. Kiriya. Nameere yasirika tamuwa amasannyalaze. Tamuwa. Musule bulungi nze ndi tiimu Nameere jju. Kale naawe webale. Next. Nga we mutapinga screen. Next. Ssenga Asidi nkulamusizza anyabo. Kale osiibye otya? Kati nze ngenda beera clear and loud mu bigambo byange bye ngenda okwogera. Ekituufu kiri nti generation eno saga ya Benita yagiyingiddemu naye nga naye tali ready. Yali yanoonya dda wasobola olemesa omukyalo oyo. Ssenga Asidi emikwano gye tubeera nagyo ku lusegere ebiseera ebisinga gye gitulyamu enkwe. Kubanga eno ensonga yabadde ntini nnyo ku bigambo generation saa zino byayogera. Yabadde ntini nnyo nga nnafu. Tosobola kuŋŋamba waba nga tewali nsonga yonna. Nti osobola okwogera ebyo ebigambo byonna ng'omuntu abadde kyaliwo kasonga akatini ate nga kakwata na Kadaama. Kadaama abadde avuma abantu. Gwe n'okafuula nga nsonga nnene n'otuuka n'okwawukana ne kyaliwo because of Kadaama. Gwogenda osanga enkyera mu ssaga endala. Ekituufu kiri nti generation ye nga ye ayinza okuba nga balina ebintu bye baali baapanga naye nga banoonya Nameere wagwira mu katego. Kati ensonga ya Kadaama we yazze ne yeenyigawo akozese Nameere ensobi afulumye miliyoni 37 bamujwetekeko okusansanya ssente z'omuwoomusolo mu lukujjukujju. Nameere asobole okufiirwa ekifo bamujwetekeko emisango batandika omusabula okitegeera. So era nze neebaza Calvin Kayanja olw'okubeera omuwabuzi omulungi. Twetaaga abantu ng'abo. Ate by the way twebaza Calvin Kayanja okukwatirako Honorable Nameere against an internet bully like generation. Yes. Era Calvin okuvuma generation webale nnyo genda maaso muvume omuvumire ddala. Kati Ssenga n'ensonga endala. If generation is expecting an honorable minister okwetunuzaamu kamera yetabe mu mazina ge ebyo byali okola nno twagala okwebaza Calvin Kayanja webale nnyo nnyo omulimu gwe wakoze ne gw'oli okola era gukwasize ddala maanyi genda maaso. So n'ekirala Ssenga nga nnyimira wano ku mukutu gwo nkimanyi balaba bawulira. Honorable Minister Nameere Justine Nsubuga mukyala mufumbo. Tovaayo n'okakasa, tokola video, tokola live, togenda kuwaayo interview. Just sirika nga we wasirise ebyo bireke bigende. Toyanukula kubanga level zo ziri mu ba TikTok kubaanukula. Omuntu atula ne president ne mugesimbagana n'oteeseza muna Uganda. Tosobola kuŋŋamba nti osobola okujja ku TikTok. So mbadde nsaba Justine Nameere honorable. Amaanyi g'abantu. Kanzije katini. Kati abo bonna Nameere yabasasudde. Abamanyi Ssenga osiibye otya? Bayina ne namba ye. Amaanyi g'abantu. Ate Nameere mwagenze okumumanyira nga yatandise okukolera abantu n'emirimu gya gavumenti ng'akolera abantu ate nga emirimu gye abadde agikwasizza maanyi nga tugiraba. You will not break her nga tubalaba. Tugende maaso. Ssenga osiibyeyo otya wamma? Bulungi oli otya? Nze ndi tiimu Nameere nga bulijjo.
kati senga nze kankugambe olabe kyekiwala ekyekiwala obusungu omulaba kikola olaba kyali kyagala ekifo Calvin Kayanja kyalimu kyali kyagala kyekiba kikibeeramu kati Nameere weyawa Calvin Kayanja ogwo mulimo nekirowooza nti Calvin Nameere akikoze kyatiriddemu olukwe kati obusungu bwona mulaba akola bamumma kiriko yamugamba mbu buli video ayagala gikolera simu ya mitwalo 5 buli gyaba ateekayo kati bino yono omwala webyajjidde obusungu bonna kwe kubukuŋŋaanya buleete wano abiyisizemu ono omuwala ono Benita naye nga ekituufu ono yayagadde kuleetera Lutalo moono naye nga oli yali anyoonya wakolaki wakwonera honorable naye nga nawanakola te ttiimu Nameere jju tetuva ku mamito ewaffe mamito jju ate bannange generation ne banno njagala mumanye nti Katonda buli muntu amuwa calling ye amuwa vision ye when it came to politics Katonda yakuwa vision okuzina ba politician ba minister ba MP n'okubeera woololo owaba minister naye Nameere Katonda yanaamuwa vision yesimbewo akolera abantu asavinga abantu abeere minister abeere MP igwe obeere awo ng'oli woololo we oli buloga we oli ozina ba minister kyekikwawula gwe ne Nameere the same way Farida Mizi Nakazibwe ye bwe yatunulira bwati Masaka yagamba kati Masaka nenda kugenda nkoleyo ekivulu Masaka fete Nameere bwe yantunulira bwati Masaka yalabanga Masaka agisobola okugikulembera as a woman MP. You people, we have different visions. Ngende maaso genda maaso senga bakuwe n'ebirabo watunulira State House wayagala gwe ogendeyo osabirizeeyo sente either nga bazikuwadde ng'ozisabiriza oba nga bazikuzinidde Nameere bwe yatunulira State House yalabanga ayina ogikolerera gavumenti ya Uganda byebirooto and visions of different people, same women, same opportunities, different ideologies. Kitegedde gwe ssebo oliawo mbu hinze relationship yange ne Nameere nali buloga wa Nameere nga nokusasula takusasula because ogambye sente za mulema minister sente za mulema gwe asabiriza sente wasalawo okolere bwerera. You stupid. Gwogamba atalina sente wabadde omusuubiramu omutwalo gwokolerera obwerere wabadde omusuubiramu omutwalo yenze musiru oba abantu generation bannyonnyola be basiru yenze generation ye musiru ayogera ebitakwatagana nga amatako oba bakadaama bannyonnyola be basiru. Nameere saw Uganda and the State House and the Parliament and wanted to sit there and serve there. You wanted to go and sleep there and blackmail there. You're talking about people of Masaka are tired of Nameere. Fuck you. You as who? She's the fucking woman MP. Who are you? Who are you? Obwannakyala bwewagezaako osemberera bwali bwa fangoni ne babukugobako tewawooma. Imagine.
tewawooma. Yes. Generation mbadde sinaba kuvuma kati ngenda kuvuma nyiize nzijjukidde nga onjasamira kati ngenda kuvuma nzijjukidde kati kabakadde obwannakyala obwannantebe bwe wasemberera you're talking about Papito. I heard you talk about Papito. Papito aswaza Nameere. Nameere ayinza kuzino musajja amuswaza. Waliwa. Nameere ayina n'ebifaananyi ebyemikolo ye yaleeta omwami we n'amutulaga gowo muzinira mu takyayima. Ate olina omuyimbi gw'ozina musajja wa minisita. Bajja kukuba essasi mu matako. Bajja kukuba essasi mu matako gwe. Ag'amaanyi oli omuniongo tasaaga bajja kukuba amasasi mu ttako. Ekiki? Bajja kukuba essasi mu ebyo ebitako. Ojja tegeera. Ayina gwalya. Oyogeza maanyi. Amaanyi mangi. Oyogeza maanyi naye oyogeza mana ng'ate enkadde. Emmana enkadde teba na maanyi. Emmana ento empya yeba n'amaanyi. Kakkana. Oyogeza maanyi. Tugende mu maaso. Abateesa otyo? Kale mukwano naye gyebaleko. Nze Ssenga njagala kwongerako oyo generation kubanga njukira omukyalo oyo ng'asuubiza omuwala oyo ssente oyo mwenyini omukazi yateerako omukazi message naye kyekiwala okumala tekirina magezi nekigenda ku Twitter nekitandika okumuwa omukazi Bobson Kemugisha kati nze kyenneebuuza okumanya generation talina magezi namwewunyiza okuba ku live emu ne Benita ng'ate Benita yamuvuma Bobson. Ddala ofuna otya amanya ekifo ky'okubreminga omuwala n'amugamba onswaziza mu bantu bange be nabadde mmanya ab'obuvunaanyizibwa n'olyoka okola live ezintyoboola naye yaddidde obusungu bwonna n'abuteeka ku Nameere just because olwokuba yamumye ssente ezo ssente Benita mulwadde. Waliwo akavidiyo ke njagala obbalaga nkaba puleyingire wano nammwe mbuulire amagezi g'ono omwana. Wait a minute. Mutapinge screen. Muludde okuwulira ku ddoboozi lya president ze ayogera. Kati muli mu kuleeta audio wali nga bakangoba nga ndi mu depression. Mumuleete mbuwonalebo Nameere aleme kunnyamba. Abannayuganda bano esente mmeka nezibeereza ebikya. Sente mmeka ezibeereza ebikya. Bannange. Muli muleeta ziriwo kituufu zange. Kati mugenda kukola ki? Kambuuze. You people, I feel so pained and hurt. You wanted Nameere to give this factored money? This factored here? That was talking about her in a way that she did? Era nakola n'aka video confirming mbaha oyo yenze eddoboozi lyange nabadde mwogerako munnange bontwe. Let me tell you, obu audio Nameere yali teyabuulira bwe yamala okusoma ssente Kaluvini Kayanja n'amugamba oyo gogenda okuyamba mazittako meme ya mabega. Kituwa kya kuyiga ki? Mulekeraawo okwekaza. You can't curse me today and bless me tomorrow. No, that is actually I'm even shocked how that fool expected Nameere more sent. For what? For what? Bwe yandibadde gwe wandisupportinze Nameere nga kyaliwo oba muganda wo. If you cared about Nameere, would you give
ono mukazi sente. Would you? No. Sebo oyo yenze kati era abanange abannayuganda obusente obwo era abo abantu abagamba mbu nazizaayo emiliyoni 5 ye muntu atakwatangako kakadde bontwe emiliyoni 5 ozikolera emyezi 5 shift ate nga tosindiseeko waka kadama onyooma otya sente I feel bad nti Nameere was reduced on this person's level. This person's level. This person. Nameere isaba kusonyiwa. Audio zibaleta nkadde. Walinga bakango bawo ngachali na mwaka tengo. Kati sina jetya. Mpango we. Kati audio muzileta mubalime kunyamba. Tebanyambye nakyo kiwe kiri where are good. Nze okunga bakomeza agambye ko ti nonya buyambe bide. Naye nga Honorable Nameere yagenda sigalanganya basimayo bakigenda bayisa bulungi. Okungoba ku mulimu sinagamba ko mbu nonya buyambe. And then you're questioning Nameere for holding on to the money. Nga gwe bagobye agambye tanonya buyambi. Nze musiru oba bannange generation oli musiru oba bogezaako okunnyonnyola be basiru. Okoze video tonoonya buyambi kati ate lwaki munyiiga nga babamya omutwalo nga gwe mwennyini kaba kamwako ogambye tonasabako buyambi. Bannange abateesa mugende mu maaso. Beyonce Ssenga ogamba otya? Asibyo kyamukwano. Gyendi mu kyotalo oli oti. Ssenga ffenna abali wano tukimanyi nti Nameere talina musango. Just omuntu yakutte ensonyi zifuula busungu. Buli omu akimanyi n'abali ku side ya generation mukimanyi Nameere talina musango. Kubanga Nameere talina lukero yalidde mu generation. Okitegeera. Singa Nameere ye yanoonya generation yamugamba ensonga za Benita. Twandigambye Nameere yakoze ekiyalidde mu generation olukwe. Naye nti generation ye yanoonya Nameere. Ng'omuntu yenna ategeera. Olaba ffe wano abantu bajja banoonya obuyambi. Oli n'agamba ekizimba kinnuma. Bw'oba tolabye ku kizimba tosobola wadde 10. Kati ne Nameere kye yali ayagala. Munda gw'obujulizi obulaga nti omwana bamugobye nze mbawe ssente ekintu ekyabalema. Kati Nameere ayina musango. Kano omwana ye agambye teyeetaaga buyambi. Okitegeera ate nga n'omwana video zaakola ziraga nti ebintu si bituufu. Era nga omuntu obw'obuvunaanyizibwa minisita omulamba yali olina ovaayo kola analysis oba ayogereko ne bannamawulire. We yayogerera n'agamba nti banoonyereza ennaku nga 3. Ekitali kikyamu. Oli waba mukwano gwo wandimutaddemu ka message n'omugamba naye wagambye wano nakunoonyereza ennaku 3 naye olunaku nga lwali lumu. Osanga yalina kya protectinga okwogera ennaku 3. Okitegeera n'ate kati gw'olaga mbu ekyokugamba mbu wamunoonyeza ennaku 3 kye kyakulumye. Ekyo kiruma omuntu mukwano gwo n'oyogera ebyo byonna ebisongovu n'omuswazaswaza mbu mubbi bw'aba mubbi naawe oba mubbi. Kubanga sente bulijjo zabba woba naawe bulijjo ziryako kitegeeza naawe oba mubbi. Okitegeera Nameere talina musango talina byatukakasa ffe ekituufu